پسرت زنده خواهد بود. پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آورد. این دومین معجزه بود که عیسی پس از آن که از یهودیه به جلیل آمده بود انجام داد. آمین. Yeah, this is about a person, his son is sick and to the point of death. و این داستانی است که مرد ثروتمند پسرش مریض است و در حالت مرگ قرار دارد. Yeah, he's talking about a person who is considered some authority because he's an official. Yeah, he is one who is taking care of the government thing. Yeah. و این مرد یک مرد قدرتمند بود که در دولت کار میکرد که این از مواظبت از کشور میکرد. And then so his son was sick and that's why he is looking for help. و پسرش مریض بود و او دنبال سلامتی پسر خود بود. And you notice in verse 46, it talks about Jesus was in a place called Cana. و اینجا در یوحنا 4 در این بلده ما گفته که عیسی مسیح در کنای رفته بود. And then this person, this official, royal official, is in a place called Capernaum. و سرهنگ رای که بوده در کاپرناوم میره. And then in the Bible, when they are telling you the place, the name of the place, that is the reason for that. و این آدم که از منطقه را در اینجا میگه و امی باعث شده بود. Well, the reason is also very obvious because Capernaum and Cana is some distance to go. Yeah, that is quite far. It's around maybe 40 to 50 kilometers. و این تقریباً 40-50 کیلومتر را بود از این شهر تا اون شهر دیگه. Yeah, so in those days, there is not much transportation. That means it takes about a day of walk, a day journey to go from this place to the other place. و این آدم آفیسر، امی آدم سرهنگ بوده که هر چیزی بوده، این پای پیاده میخواد از این شهر به اون شهر دیگه بره. So even though you know Jesus is in this town called Cana, and then you are in Capernaum, you have to take one day journey in order to get there. و چون عیسی مسیح در شهر دیگه بوده، این آدم تقریبا یک روز را میخواد پیاده بره تا بره او را میشه ملاقات کنه. And not only that, Cana and also Capernaum, they are different level because Capernaum is all the way in Lake of Galilee. و کنای و کالیفرنیا کسا اینا کسا از شهر و قانون متفاوتی داره و اینا از خود برنامه خاصی داره. If you look at the geography of this town, Capernaum, it is really below sea level. Below sea level. و وقتی که تو در شهر کالیفرنیا را تو نگاه کنی یک از لحاظ لیول زندگی زنده خیلی پایینه. Yeah, just like that sea, they are below sea level. و همانند دریا است که دریا هم کسته متفاوت است. And then Canaan is actually up in the mountain. و کنعان کسته در بالای تپه قرار داره. So in other words, from Capernaum, go all the way to Canaan, you have to climb a very high mountain. و از کانفریات اگر بخوای در کنعان بری باید تو خیلی سربلندی رو بری، بسیار سخت بالچینی اونجا خیلی سخته. So not only the distance but also the elevation. و نه تنها راه دور دراز است بلکه راه سربلندی هم است.
But this father is desperate because he wants to take care of the son. The son is sick. And that's why no matter how difficult, he will climb this very long journey in a mountain area to get help. و چون پسرش مریض بود و باید شفا میافت و این باعث شده بود که آدم همینقدر راه دور و همینقدر راه سربلایی را بالا بره. I'm sure anyone who is a father, when the son is sick, no matter what difficulty it is, he will try. He will get whatever help he can. و من مطمئن هستم هر پدری که فرزندش مریض باشه هر سختی و هر مشکلات را میخواد سپری کنه تا پسرش صحتیاب شود. So this royal official did the same thing, came all the way to find Jesus in a place called Cana. و این پدر هر سختی را کشید تا بره عیسی مسیح ملاقات کنه که تا دو بتونه پسرش صحتیاب شود. So when he found and Jesus in verse 47, he was pleading Jesus to come down. You notice the word come down. Now you understand why, because he's right almost at the top of the mountain. Come down and to heal my son, for he was at the point of death. و در آیه 47 در اینجا گفته چون شنید عیسی از یهودیه به جلیل آمده است و دیدار او رفت و تمنا کرد که فرود آید و پسر او را شفا دهد. یعنی باید پایین بیاد و پسر او را شفا بده. So now you can see this father is really asking for help from Jesus. He must have heard and know Jesus have power to heal. و این پدرم همچنان ایمان و یقین داشت که فقط سلامتی تنها در عیسی مسیح است و چرا از عیسی مسیح سوال کرد؟ چون میشناخت عیسی مسیح را. Otherwise, there is really no reason that to come and look for Jesus if he doesn't know what Jesus can do. و اگر این مرد نمیشناخت عیسی مسیح را و نمیفهمید که عیسی مسیح چه کارایی را میتونه و اگر ایمان در عیسی مسیح نمیداشت این اصلا معنی نداشت. Now his son is really at the point of death. That means it is very desperate. و این پسر از اینکه بود در حال مرگ بود واقعا نگران کننده بود. So it is a life and death. So you can imagine the father have to spend a day journey and looking for help. What if Jesus left the town? و حتی از عیسی مسیح خواست که از این شهر بره همراه از من که تا پسر از من صحتیاب شود و شفا بده. Now in verse 48, Jesus said to him, unless people see signs and wonders, you simply will not believe. و در آیه 48 بلدزم چی گفته؟ عیسی با او گفت تا آیات و عجایب ندیده اید ایمان نمی آورید؟ Now here is the connection of belief and seeing the signs and wonders. و در اینجا دو چیز را بلدزم گفته، یک ایمان است، یک دیدن معجزات است. Now talking about belief, if it is without seeing something, that the belief is just some kind of an intellectual thinking. و باور کسته ایمان کسته چیزی است که مثلا انسان ها بدون از اینکه میبینن روی یک چیز باور پیدا کنه و ایمان میاره. That's why if you don't see, it is also difficult to believe. و مهم اینجاست اگر تو نبینی مشکل است که تو ایمان بیاری. I was just sharing just now the two incidents, my parents and myself. Through that, I see God's power. I see the signs and wonders. و دو اتفاقی که من قبلا برای شما شریک ساختم که او باعث شد که من هم ببینم و هم ایمان بیارم که عیسی کی است. That's why I believe.
و او باعث شده که من ایمان برم و ایمان آوردم. If I don't see, then there is really no point to believe. اگر من نبینم او هیچ چیزی نیست که من رویزو باور پیدا کنم چون من ندیدم. That's why the Lord Jesus was willing to do something in order to let people see the signs and wonders. و عیسی مسیح همیشه کارای مونه که انسان ها ببینه و ایمان بیاره. We can see that in verse to the bottom of this passage in 53 and 54, and after this, the official believed because seeing the signs. In verse 54 is saying that Jesus was doing the second sign in this area. و در آیه 54 در اینجا این مرد که ثروتمند یا آدمی دولتدار وقت دید که عیسی مسیح قدرت داره و توانایی داره او زمان هم ایمان آورد هم دید قدرت عیسی مسیح. And you can see again this whole incident about seeing the signs and wonders and believing. و همه اتفاقا را که شما عالم میخوانین و میبینین اینا اتفاقایی هست که ما شما باید باور کنیم و ایمان بیاریم. And how important that we see the sign. و چقدر مهم است این شهادتایی که در اینجا واقع شده. And in this passage you can see Jesus deliberately make a sign for people to see. و عیسی مسیح همچنان اینجا کاری انجام داد که همه انسان‌های دیگه ببینند. That means we got to see or open our eyes to see in order to believe. و ما باید چشمای خود را باز کنیم ببینیم بعد از باید ایمان بیاریم. Of course. And this person, this royal official, came all the way to get in contact with Jesus. Then he saw the sign and wonders. و این آدم یا شخصی ثروتمند شنیده بود رویا نامزیه شنیده بود که عیسی مسیح کی است و اتفاقی که برایش افتاد بعد از او باور کرد. Now in verse 49, you go to 49, you see the royal official said to Jesus, "Sir," that means our Lord, "come down before my child dies." He was very desperate. و در آیه 49 در اینجا عیسی همین مرد گفته که سرورم ارباب و ایرا گفته آقا یا رئیسیم بیا پایین چون پسرم در حال مرگ است. You can imagine that takes about 1 day journey to come up and make the request to go down. How long does it take? It's another day. و شما باید داشته باشین که اگر بخوای از اونجا تا پایین بره یک روز دیگه طول میکشه. And that's why this father was saying, hurry. We have another day to go back to the town, to my home. و گفته بشنو لطفاً صدای من را بشنو چون من یک روز دیگه باید برگردم تا خانه برسم. Then of course, no matter how fast that Jesus walked, it was still another day to go to Capernaum. Maybe by that time the son died. و این شاید خیلی هم طول بکشه که عیسی مسیح چه رقم اگر بخواه قدر زیادم بره چه رقم باید قدم ده که تا دو شهر برسه که تا شهرمند شنه. But at this time, Jesus did something remarkable. He didn't have to go all the way to his home. He just said that in verse 50. Jesus said to him, I don't need to go. You go home. Your son lives. Amen. اما خب عیسی مسیح در جواب از آدم چی گفت؟ من نیاز نیستم راهی برو پسرت صحتیاب شده. If you are this royal official, this father hearing that, well, go home, your son lives, you have to, you really have to have some faith in order to do so.
و این مرد وقتی که صدای از عیسی مسیح را شنید، خب ایمان در کار داره که مثلا باور کنه روی از حرف عیسی. In other words, that the Lord Jesus is saying that I don't need another 24 hours, another day in order to heal your son. You go home, your son already lived. آمین. و عیسی مسیح گفت من نیاز نیست که 24 ساعت دیگر قنیره تو برگردون در خانه تو، برو پسرت زنده و کاملا صحتیاب شده. So in other words, the Lord Jesus is performing healing. It also did a wonders because healing is already a miracle, but the way that he do this miracle is also amazing. He can just say a word and it is already done. و خب وقتی که این بچه افسر صحتیاب شد، خب این که از معجزات است. اما خب وقتی این که فقط گفت که برو بچه صحتیاب شده، فقط حرف از یادم بسیار شگفت‌انگیز بود که واقعا همین چیز شد. Will you believe that? Yeah. آیا شما ایمان دارید در این کار؟ Well, the man believed the word that Jesus spoke to him and started off. In verse 50. و در آیه 40 در اینجا این مرد کاملا ایمان داشت، کاملا باور کرد چیزی که عیسی گفت حتما اتفاق می‌افتاد. Wow, this man had great faith. He believed the word that Jesus said. و این مرد کاملا یک ایمان قوی داشت و فقط عیسی مسیح گفت و این ایمان داشت، گفتی که کاملا اتفاق. He did not doubt. He did not question, but he believed. Notice the word believe. و این هیچ سوال دیگه نکرد و هیچ صحبت دیگه نکرد و ایمان داشت این مرد. Even though he believed that what Jesus said is right, but he will have to wait for a day because he have to walk home, and to see his son whether he lives or not. و این آدم باید مثلا یک روز دیگر منتظر میشه تا بره بچه‌ش ببینه که بلدش معلوم شد که آیا حرفی که عیسی مسیح گفته واقع داره یا نداره، ولی او ایمان داشت. So this man walked home, and now in verse 51, and then as he was now going down, notice again going down, because he is really right at the top of the mountain and coming home, it is a long journey, a downhill journey. و این مرد که وقتی که میخواست در راه خانه بود، این از بالای در پایین مرد و بسیار راه دراز باید سپری میکرد تا برسه. He wished that he can go very fast. او آرزو داشت که باید خیلی زود برگرده خانه. But on the way, that his slave met him and telling him that his son is living. و در وسط راه قرار داشت که خدمتگار از این مرد این آدم همین آفیسر میبینه و میگه که پسرت صحتیاب شده. That is a miracle because he is still on the way going home, and then someone sent a message saying that your son is alive. و این همچنان معجزات دومی است که مثلا وقتی طرف خانه است در خدمتگارش میاد وسط راه میگه که پسرت خبر خوش میده، میگه پسرت صحتیاب شده. Notice it was the description here that he was just trying to calculate when did his son was alive. و این مرد در بلدش سوال خلق شد در فکرش، گفت که دقیقاً چه ساعتی بود که پسرم صحتیاب شد. In verse 52, he inquired the slaves at what hour the son began to get better. و در آیه 52 گفته که دقیقاً در چه ساعتی بود که پسرم صحتیاب شد. Then of course the slave was saying, well, yesterday it is already okay. و خب خدمتگارش گفته بود دیروز خب درسته صحیح دیگه، تو چرا بازم سوال کردی؟ You notice in 52 we're saying the slave saying to the royal official saying, yesterday it was already okay. At the hour of 7th hour, the fever left him.
و در آیه 52 در اینجا گفته که چه ساعت بهبود یافت، گفت دیروز، گفت باید خدمتگار جان چله میکرد، دیروز با می اتفاق افتاده بود. Notice, he didn't rejoice, just concentrate on the son is healed. He's still thinking at that hour, that's exactly what Jesus was saying, your son lives, in verse 53, right? و در ساعت 7 روز گفته که بچه تو صحت یافت شده بود و دقیقاً در اون ساعت عیسی مسیح گفته بود در این مرد که برو پسرت صحت یافت شده. He looks back, wow, at the time when Jesus said that your son lives, wow, it turns out exactly at that time his son got better. آمین. و دقیقاً در اون ساعت که عیسی مسیح برای از آدم گفته بود برو پسرت زنده و صحت یافت شده و دقیق در اون وقت این پسر از یک است تب و زندگی را به دست میاره. That's why in verse 53 is saying that and then when he look at that, it is really a double miracle. One is the son got healed, the other is the way that the power are being carried, because instantly when he said it's all right, it is all right. Yeah. Amen. دقیقاً اینجا دو معجزات بسیار بزرگ اتفاق افتاد. در قدم اول که وقتی که اول چی بود که مثلا پسر از آفیسر زندگی به دست میاره، دومیش بود که گفته بود برو او زنده میشه. دقیقاً همین کلمه‌ای که گفت برو زنده میشه زنده شد. And this official realized that he just saw a wonder before his eyes, that Jesus was able to just say a word, things are done. و این مرد آفیسر بلدش بسیار قشنگ بود و قشنگ شد وقتی که حتی عیسی مسیح یک کلمه از دانش خارج شد همون چی اتفاق میفته. Well, Jesus didn't say maybe your son will live, maybe your son by the time you go back he is all right. He didn't say maybe. He said that he lives. و عیسی مسیح نگفت که شاید بچه تو زنده بمونه یا زندگی کنه، اما خب عیسی مسیح به او قول داد که برو بچه تو زندگی به دست آورد. And what is the response of this royal official? He himself believed and his whole family believed. Wow, he met a person that have this power to heal and also the way to carry this miracle. و این نه تنها خود از آفیشال ایمان آورد بلکه تمام فامیل از آدم ایمان آورد و گفتیم بزرگترین معجزاتی بود در زندگی زنا اتفاق افتاده بود. So this man really saw something remarkable because just a day journey up and a day journey back, and he realized that he saw the wonders and the signs, and he believed Jesus. و امی آفیسر یک روز سربالایی دو رفته بود برای ملاقات عیسی مسیح و یک روز هم از ملاقات عیسی مسیح میآید به طرف خانه و باور داشت که میتونه که صحت یاب کنه پسرم را. In other words, when we ask God to help us, maybe things is already done, and we have to take time. We need to wait in order to see the result. و وقتی که ما از خداوند میخواید برای ما کدام کار را انجام بده باید انتظار بکشی. شاید دمو اتفاق افتاده باشه، شاید فقط تو خبر نداری، یعنی تو تا حالا نرسیده ببینی که آره می اتفاق افتاده. And this is something that we have to learn to believe. This is the sign of God through Jesus to show forth God. This is how God does things. و این مهم است که ما شما ببینیم و محبتی که خداوند از طریق عیسی مسیح برای ما انجام داد باید ما انتظارش بکشیم و برای ما ثابت شود. You see, Jesus did not go with this royal official, go home with this royal official.
he had to walk by himself to go home. و شما دیدین که عیسی مسیح با آفیسر رویال نرفت، ولی خب او باید تنها خودش بره خانه. Because you asked him to come down with me, apparently the Lord Jesus did not go with him. و چون یا آفیسر از عیسی مسیح سوال کرده بود که بیا پایین همراه از ما برو، اما خب عیسی مسیح همراهش نرفت. He just believed what Jesus had said. It is just to walk home by himself. و این چیزی ایمان داشت، چیزی که عیسی مسیح گفت تو باید خودت برگردی خانه. He didn't know whether his son lived or not for at least 24 hours. این نفهمید که بچهش زنده یا مرده، تقریبا 24 ساعت باید منتظر میموند. Can you imagine what is his feeling? Maybe I just waste my time. Nobody come and help me. شما میتونین در این مورد فکر کنین که آدم چقدر استرس یا نگرانی داشته بوده که باید مثلا maybe by the time he goes home and then his son died. شاید دمو وقت مرفت، شاید بچهش مرده بود. Wow, there must be a lot of thinking going through of this father. اگر بچهش مرد شاید خیلی اتفاقا خیلی چیزا در فکر از این افتاد. One day is too long for him. و یک روز بسیار دردراز بود برای از من. But imagine when the slave said that your son lives, what a joy that he experienced. آمین. وقتی که این خدمتگار از این مرد لایر برای از این موگه که بچه تو زنده است و او زمان این بزرگترین آرامش و بزرگترین لذت را در قلب احساس کرد. Yeah, so I think today we take courage of this passage. That is miracles that God will show us the signs and wonders. We just need to see and believe. و امروز از همین اتفاقی که ما خواندیم ما باید یاد بگیریم و باید استقبال کنیم، باید منتظر باشیم و ما میبینیم کارهای که خداوند در زندگی ما انجام میده. And I hope that today this passage will remain in your heart and take courage. And if you ask him for help, he will. و شما باید باور کنین و ایمان داشته باشین از چیزی که ما خواندیم. اگر تو از خداوند از سوال کنی که تو کمک کنه، او کمک منه و خداوند کمک منه. Okay, I will just end here today. Yeah. و ما همینجا خاتمه میدیم امروز.